ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಟು ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ವೆರಿಫೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? So ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, when they are giving in the ratio you have to consider it as 2x and 3x. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ LCM is 180 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 180 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 × 3 × x ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ HCF ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. HCF ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So you know the formula. What is HCF formula? HCF is equal to A into B divided by LCM. Yes or no? So idonna apply ಮಾಡಿ, then you will get the answer. Okay, this is the answer. Next, find the largest 4-digit number which is exactly divisible by 12, 15 and 24. Okay, so largest 4-digit number ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಂದು 9999 ಬರುತ್ತೆ. Yes or no? Then the LCM of these numbers ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ which is divisible by ಅಂದರೆ 12, 15 and 24. Take these numbers, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 120. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ 120. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 9960. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ irrational. Okay, next concept ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we'll learn about irrational number. Okay na? So now we'll take one of the question. Prove that 6 plus root 3 is an irrational. Okay, irrational number. Okay na? So ಈಗ we'll solve this solution ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, now we'll say that let if possible ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 6 plus root 3 is a rational number ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, a rational number. ಈಗ let me assume this 6 plus root 3 is equal to p divided by q. ಓಕೆನಾ, where p and q are integers. Okay, comma q not equal to 0 and p ಮತ್ತೆ p, q are co-prime. ಈ co-prime ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ co-prime? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಫ್ HCF ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ HCF ಆಫ್ p, q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ದೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ co-prime ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ 6 ಏನಿದೆ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಸಿನ್ಸ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೇಷನಲ್ ತಾನೆ, ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 6 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ 3 ಏನಾಗಬೇಕು, ರೂಟ್ 3 ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಈಸ್ ಅನ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ಲಾಯಸ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರು, ಆಯಿತಾ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಷನಲ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಎರಡು ಯಾರಾದರೂ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೇಷನಲ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ supposition is wrong.
or you can write it as our assumption is wrong ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ದೇರ್ಫೋರ್ 6 plus root 3 is irrational. 6 plus root 3 is irrational. Able to understand or not? Show that A is a irrational number. Okay? If A minus 4 whole square is equal to 3. ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಈ ಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, A minus 4 whole square is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ A minus 4 is equal to root 3. Yes or no? Now I can write A is equal to root 3 plus 4. Correcta? Yes or no? Okay. Now I should show this as a, irrational anta. Now this can also be written as 4 plus root 3 antanu barkombodu. Okay, you can write this as 4 plus root 3. Next, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಟ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ 4 plus root 3 is a rational number ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. rational number. Able to understand or not? Yes or no? Now when I take this as a rational number, so what happens? Again P by Q form ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 plus root 3 is equal to P divided by Q. So ಈಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು, where P and Q are integers. P and so comma Q not equal to 0, okay, such that P comma Q are coprime. P comma Q are coprime, meaning HCF of P comma Q should be equal to 1, that is, okay. So ಇಷ್ಟಾಗ್ತಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 4 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ 3 is equal to P by Q minus 4. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ P by Q ಈಸ್ ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದು? ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇದು ರೇಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ P by Q minus 4 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಷನಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? And root 3 is an irrational number. Okay? Therefore, irrational cannot be equal to. So, iveldu equal agakalla. Cannot be equal to a rational number. Yes or no? Therefore, our supposition is wrong. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಂತ ಬರಿಬೋದು, 4 plus root 3 ಈಸ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಕ್ಕಳ? irrational number. I guess, hope you have understood this. Okay, the same way I'll give you some of the questions. One question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 plus root 3 is irrational ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. This is homework questions. Try to solve. Second one to 5 plus root 2 is irrational. 5 plus root 2 is irrational. Next, 3 plus root 5 is irrational. Okay, you have to show these things. Next question now, 3 plus root 7 is irrational. Okay, and the next question, 7 plus root 5 is irrational. Okay, try solving these questions. These questions are your homework questions. Okay.